Ramogi sare ngoma piyo tino koro chopo en seche makoro wakilni weche manyien magwa mago OIMORE kokalo e Ramogi TV. Kabende tarik 10 kod mar 5 higa 2022 sa en adek mar otieno chenro en OIMORE okothulni marwa kie chenro ni nyakoro mga jwang bed kodwa are chakruok nyaka giko. Parni kawuono odiochieng' ma gik mathoth otimore Free City oyawo e gwenge ma Kisumo kocha kaachiel koda gik mang'eny ma bende Raila Amolo Odinga bende owuok e Free City to chako romo goganda ma joluo ahero kanyakla koda Nyamasaria kongiso gini mondo giwuogo ko tarik 9 dwe mar 8 gigone ombulu kaachiel koda Martha Karua. Kabende mana matin ne seche 24 kenda nyakoro mga jwang banga kaja riwruok mar Azimio la Umoja lando ni Martha Karua madhi bedo jalup Raila Amolo Odinga laro content piny Kenya. Mine mapacho kabende obaguro mo kabende koro gijiwo tend mine mago mana matin po mago mwa ikoni kod sani to mokwongo magithondeche. The challenge of our time is therefore to make our intermediary cities and municipalities sustainable and fit for all our citizens. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta oyawa yanga nyasi mara Afro Cities e boma ma Kisumu. Nchi yetu imo hatarini. Tusipochunga ni akina nani tutachagua, tunaweza poteza nchi yetu. Bang' yudo thuolo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga, Martha Karua norwaki e gwengi Kirinyaga. Jalar kom tend piny Kenya Raila Amolo Odinga otimo limbe ma apoya e gwenge mag Ahero kendo singo ne oganda lokruok koyudo kom matend piny Kenya. Yakora mogora ni korwa donj kodi weche manyien adimba mago OIMORE parni nyalo tudri kodwa e namba mar SMS maenari 3 Kabende wantiere mbui kanyo Ramogi TV mabende nyalo luwe weche gi achiel kachiel kata live gi dhongere. Kuom thuolo ni duto nyakora Ramogi jaloko marwa dhi bedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Nyinga Lydia machiegni. Jatend bura mar na Kenya Martha Karua oduoko erokamano ne oganda mawuok e kaunti ma Kirinyaga kuom miye thuolo kod hawi mar donjo e siasa mar sirikal mamalo. Mana timore kinde ma Karua kod jotelo mamoko e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no timo limbe makende dala gi Karua mantiere kaunti ma Kirinyaga. Jafwambo mar Simfo Sokinda nigi ler mar wachno. Odiochieng' achiel bang' wale kaka jalup Raila Odinga, Martha Wangare Karua ne odonjo e dalagi kod ogudu manyien ka koro norwake gi mor kod ilo kod oganda mawuok e kaunti ma Kirinyaga. En chenro mar mor manochakore e junction ma Makutano ka koro mire mar oganda ne luwo nyamburko madongo mabende ne bayo e gwenge mantiere kaunti no kamotingo Kagumo, Kerugoya, Kimunye, Baricho, Kagio, kachiel koda Kibingoti. Oganda mathoth ne ochunge genga peini marwako kendo puoyo Karua ne ogudu manyien makoro orwako. Karua ne chung kuonde mopogore mar loso kendo duoko erokamano ne oganda jo Kirinyaga kuom sire e dwaro komno kakoro ne gigwedhe magiyie mondo welaro komb gavana ma Kirinyaga kendo odonj e siasa mag sirikal mamalo. Kazi yangu ni kuja kupanda, kunyunyuza maji, kupalilia. Nitakuja kila siku mpaka siku ya mwisho. Walio wengi tuwe pande moja, na hiyo pande ni moja, ni pande ya Azimio ambao kinara wake ni Raila Amolo Odinga akisaidiwa na Martha Wangare Karua. Karua ne oten kod jotelo mamoko kamotingo jatend migao mar pur Peter Munya, jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni, mabende en jaod bura ma Ndaragwa. Jaod bura ma Kieni mano Kanini Kega e kind jotelo mamoko mabende ne oriwore kod Karua mar goyo debe ne Raila Odinga. Na tuelewe ya kwamba nchi yetu imo hatarini.
tusipochunga ni akina nani tutachagua, tunaweza poteza nchi yetu. Lakini bahati tuko na tikiti ambayo inaweza aminika, na hiyo tikiti ni ya Azimio. Wale wafisadi tunajua pahali yao. Kwa hivyo tunashukuru mmetokea kwa wingi, na tutakuja tena, na muhakikisha kwamba mkienda nyumbani mmetutafutia kura. Tunamshukuru baba kwa kutupea hii mwana wa nguvu. Ninajua amefanya reforms na kupigania haki za binadamu na reforms za Kenya, na tunajua kiingia atatusaidia kusafisha ile uchafu inaletwa na wale wengine. Wangapi wanasema tumekataa ufisadi? Siasa magma sawa mar piny Kenya bende ne onyiedhore e safarno. Ka jotelogo dwaro mondo giriwre kendo giket dongruok mar gwengego mbele. Leo tunataka tuambie wale kwamba sisi watu wa mlima tumejipanga, na tumesema mara hii ni mama, mara hii ni nani? Wacha tuone kwa mkono kwamba tumekukaribisha. Martha Karua ako ndani ya hiyo serikali na Peter Munya ako ndani ya hiyo serikali. Munaona kama mambo ya mlima imeshikiliwa? Munaona iko kweli? Mkumbuke Raila Amolo Odinga ni mtetezi wa haki za Wakenya ambayo hachoki. Rekodi yake ni wazi. Hakuna mtu Kenya hii ako na rekodi ya kupigania haki za Wakenya kushinda Raila Amolo Odinga. Katirao Munya na Mama Karua na Raila Amolo Odinga, Kenya yetu lazima iendelee. Kwa hivyo mimi nasema kwamba Wameru wanasapoti Raila Amolo Odinga. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kapod wan mane mag motudre kod wechego mag siasa. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga notimo limbe mapoya e kar dak ma Ahero e kaunti ma Kisumu, kama nochwalo e dwaro kotenre kod ng'we malaro kom matend piny Kenya. Limbe ma kamano ne otimo bang' yuoro e romo maduong' mar Africities matimore e boma ma Kisumu. Jafwambo moro ma Kisumu Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Dhano Ramogi. Mine wuone kod rowere oromonegi mor. Ne chalo limbe mochiki karamana mapoya. Romo makama otima na bang' seche machuok toka Odinga oseyore romo mar Africities mokelo kanyakla jodito mawuok e pinje Afrika matuoke wi dongruok kod ohala. Mondo watieki tuoche gidier gifuo. Odinga be nogoyo duonde piny koriwore kanyakla gi jo Kenya e wi ngima masani oridore. Wanogero faktoche ma mwandu mawuok e puodho ka donjo kanyo. Itimo gima ni value addition. Kapoko dhi chiro mondo pesa mondo medre jopur. Ino maber. E kindeno bende Odinga okawo thuolo makende mar pako jalupne Martha Karua kendo singo ni kanyakla gidhi tero piny Kenya e rang'iny mowinjore. Neno ka seketo nyaka manyara twara. Nyaka manyara twara cha. Nyaka mutegno. Ini mwenye rani meparo. Kunene kamani. Kunene. Nyakuma tuanka kama dichuo. Nyakoro wadu wakaregi joka kabini diduo. Kabini ngao. Bende nukawo thuolo mar yango agenda mage e wi sectors mopogore opogore. Yenderi jopiny duto te. Nyithindo, kijande, jomamine, jodongo duto te. Waketo insurance, medical insurance. Gamokia chulo premium, sirikal chulone. Iya, ito wacho ni yasi tema mongtulo ka.
Ora jonyuol onge gi pesa. Uyudo thuolo maromre kwa nursery, kadhi primary, kadhi secondary. Wadhi kata kulu manyien. Manyalo dhi hole pesa. Chogo hala. Onge gimichulo nyaka bang' higni 7. Odinga ne osir kod jotelo mopogore opogore e limbe makamano. Jakobo wacho kosoko wacho. Omiyo koro onge gimwamede an mara kaka ng'ama ochung' Kisumo arwako jakom dala ka oyiena. Erokamano. Mapoya, Raila nokawo thuolo mar chiwo geno ne oganda komenyo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County. Ramogi koro wadonje weche mag Afri-Cities ma bende timore mane bomano ma Kisumu. Pinje mag Afrika ojiw mondo ket maino e gero bombe matindo e pinjegi kendo keto kenge makare mag jiwo dongruok e bombego. Ma e otemo onyidhore romo mar Afri-Cities mano yaw kawuone kaunti no ma Kisumu. Kaka Jaelieta lero romo no ne oyaw gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Jotelo mane owuoyo e nyasini nopako piny Kenya kuom siro boma ma Kisumu ma en boma mokwongo matin mar bago nyasi machalo kod mae mathothne itimo mane bombe madito mag pinje Afrika. Scripture said, who much is given, much is expected. Indeed, you put your faith in us, but you also gave us a lot of responsibility. And we know much is expected of us. So now, ladies and gentlemen, is testament that the intermediary cities of Africa are receiving attention, and there is recognition that they play a critical role in achievement of global agenda. Countries like South Africa have not only entrenched devolution, but have also devolved key public functions to other cities. Cape Town houses their parliament. Pretoria is where the executive sits, while Johannesburg is the business center. Jalup Jagoro mar United Nations Maimuna Mahmoud Sharif owacho ni thoth bombe onge kod udi moromo ka bende jodak e bombe goeko onge gi nyalo mar bedo gi udi gi owuon. There is a deficit of housing and housing finance, with only 15% of urban dwellers in Africa able to afford to purchase their own home. The reality of our continent is reflected in the way we treat our intermediary cities. Treat them well, and we will treat African citizens well. En wachno ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owacho ni piny owacho mare osechako bero kokalo e bero kuonde dak mongore e bombe madito ma pachoka. We've also embarked on a slum upgrade program that is spread across our country, notably in our capital city of Nairobi, and the intermediary cities of Mombasa and Kisumu, as well as our youngest city, that being the city of Nakuru. Omedo ni bero bombe mag pinje Afrika dwaro nywako lwedo mar neno ni sekta mpogore opogore oyudo konyruok. These diverse actors all share in our objective of strengthening the role of local and regional governments in the development of our continent, as well as accelerating the integration and unity of Africa by creating linkages between nations and cities on our continent. Moluor Raila Odinga bende kawuoyo e nyasi ni kaka jalno motelo ne pinje Afrika moriwre kata African Union e weche dongruok. Owacho ni riwruok mar African Union ng'iyo dongo sekta mopogore mag Afrika. Major infrastructure projects which have been identified under what we call PIDA, Program for Infrastructure Development in Africa. This consists of highways, high-speed railway network, the ICT network, that is fiber optic network, the continent, the open air skies, the continent, and the waterways. This is one lesson we want to take away as Africa, the importance of infrastructure in developing intermediary cities, in growing intermediary cities.
Koket mbele wach mar dongo bombe mag pinje Afrika e kelo dongruok, irito wach mogika mabende idhi chiw duoko karomo ni rumo tich abich jumane e okenge ma jotend bombe Afrika owinjore mar kawo mar chopo lekni. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Kama chielo kendo nyakora Mugajwang jalup jatenda piny William Ruto kod johera mag Kenya Kwanza opoyo welo mar jaod bura Mama Thira Rigathi Gachagua lemo mar bedo jalupne e yiero maduong' higani. Jatelo mawuok masawa mar Kenya e riwruok mar Kenya Kwanza wacho ni Rigathi en jatelo man kod chia mabiro konyo Ruto yudo ombulu mathoth. Walter Nyambaga miyowa ler mathoth. E kinde mane jodito ma Kenya Kwanza jochung' kod Rigathi Gachagua e iko mar mosenindo James Gachagua ma en owadgi Rigathi e kaunti ma Nyeri, jodito go puoyo okang' mane okaw mar walo Gachagua e lemo mar jalup Ruto kage wacho ni en jachir kendo jatich. Yale yaliyotufanya tukakubaliana sisi wote ni kwamba Rigathi Gachagua atakuwa deputy captain wetu ni mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kwa sababu yeye ni mtu wa bidii na vile vile yeye anashughulika na mambo ya Wakenya. As we are focused on economic revival, and that's why the deputy president designated you. And from now on, we don't want just to hear you talking about the crops in the mountain, talk about the sugar belt, talk about Bixa, talk about everything around the country. Rigathi wacho ni ubiro tiyo kanyakla kod Ruto mopogre kako ganda moko lieko ni onyalo bedo gele kendo chendo bang' yudo loch. You know, I had some people saying, oh, if William Ruto picks Rigathi Gachagua is very strong. He could have problems like the ones they were having with Uhuru Kenyatta. Such a problem cannot come from a member of this family. Arambe! Kenya Kwanza! Kenya Kwanza medo yarumbi margi kagi geto yudo mbulu mathoth kakoro wang rango Rigathi. Every other time I have had a conversation with Rigathi Gachagua, it has been about the people. If we are not discussing GMR, we are discussing how to improve the lot of ordinary business people. Na Rigathi, hiyo ni earthquake ya Kenya Kwanza, na hiyo earthquake ndio itazima mambo ya zimia tarehe 9 mwezi wa 8. Wakati umefika, and it is already defined very well the contest. The other day we unveiled our running mate, who is Rigathi Gachagua. Na ukichukua Gachagua uondoe RI, inabakia Chagua, na Chagua wako na Ruto. Kage timu limbe margi Kiambu County, jotelo gochoro ote mar uchumi kotelo makare. Kenya kona zote, hata hapa Gatondo na Kiambu tunalia uchumi. Tunalia uchumi ama hatuli? Jod bura masiru Ruto no wuok tung mosuogi Azimio la Umoja kage wacho ni mbi mar Azimio koro yula masamar piny Kenya. Kwa hivyo contest yetu ni Chagua Ruto. Yaamuka kwenda kupiga hiyo kura ni ya kuteremusha bei ya unga. Ruto Ruto Rigathi Rigathi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bati winjo kai jotelo kwano duok bech mongo piny. Ng'eyo poda onde ng'we buru ni en gima lich ahinya kendo koganda onge kode to samoro dipoka kweth moro neno ni oduoke nengo ne piny mondo yawo yude. Wadhi nyime gi weche wa manyien nyakora Ramogi. Pod wane weche motenre gi siasa. Jalaro content piny Kenya gotiko mar Safina Party Jimmy Wanjigi owalo kil mare Willis Otieno kaka jalupne. Jachung' ma onge kod duond bura Ruben Kigame bende no walo jalupne. Ot mar fungamano buore Nairobi. Johera mag jalaro content piny Kenya Jimmy Wanjigi ochokore ka girito lendo moyiedhi kowuok kuom jachung' margi. Bang' thuolo matin, Wanjigi chopo ka oikore mar keto lendo e it jo Kenya. Olando kil mare Willis Otieno kaka jalupne e ng'wech mar laro content piny Kenya e yiero madwe mar 8
kendo kawo loch mar Kenya ka Uhuru Kenyatta otieko thuolo mare mar telo. As I unveil my wonderful running mate, a great son of this soil, a great young man, a diligent professional, a great friend, my brother, my young brother, Willis Otieno. Kochamo nyadhi e wi yiero mare, Wanjigi owacho ni Otieno ochung' ne rowere mathurka ma kuom kinde malach osebedo gi gombo mar chopo lek margi mar bedo jotelo e lemo mamalo mathurka. Today I ask my fellow 99% Kenyans to stand up and be counted, to show them they are not going to arrange us. They are not going to plan us. There is no special formula for government. Government is about ideas. What are the ideas that we bring to the table? The persons who cause the problems of our economy cannot provide the solutions to those problems. It is us to now provide a platform through which we will show the people of Kenya how we can transform this nation to be a great nation. E kinde mane nyasi mar Wanjigi dhi nyime ofungamano, jachung' malaro Compton piny Kenya maonge duond bura mora mora Ruben Kigame bende oketa yanga Irene Ng'endo kaka jalupne e ng'wech morie debe e yiero madwe mar aboro. Kigame ma bende en jawer olero ni dwaro mare en jiwo yuto mar piny Kenya. Kakoro piem en neno ni IEBC okodino negi oko. Jalar Compton piny Kenya kod otiko mar riwruok mar Badilisha Mwaure Waihiga bende olando Ruth Mutua kaka jalupne e ng'wekede momak tonde e dwe mar aboro. Maromo jochung' 55 malaro Compton piny Kenya osechwalo nying jolupgi ne IEBC kakoro girito mondo puodhgi kod duolno mar yiero motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. George Bati, Ramogi TV. Ramogi pod wadhi nyime kor wadonje mago motenre koda okenge ma joma mine osebedo ka keto mar neno ni telo bedo makare. Riwruok mar joma mine e piny mangima midendo ni the UN Women nobago romo mar joma mine e kaunti ma Nairobi kama ne gigoye mbaka e okenge ma mine osegoyo ahinya to yore mag telo e pacho ka. Romono okelo kanyakla jotelo ma mine mawuok e gwenge mopogore opogore. Matin ne seche 24 kende bang' riwruok mar Azimio la Umoja Dialo Martha Karua kaka jalup Raila Amolo Odinga e yiero mabiro. Jotelo mamine ma pachoka kaachiel gi mago malaro kombe mopogore opogore mag siasa kod mago man kod ng'ol mopogore opogore nochoko budho mar lalruok e wi yore mag jiwo ten joma mine kendo neno ni thuolo mowinjo mi joma mine omigi kaluwore gi chike ma pachoka. Wan kaka joma mine wamor maratari. Wamor maratari nikech koro waneno ka ng'ama miyo e Kenya ni koro nitie gi opportunity mar loso history tok tarik 9 dwe mar aboro higani koponi oyier team mar Azimio odonje kom to wan gi ng'ama miyo deputy president for the first time in Kenyan history. Koro maen gima duong' ne wan kech koro wan kaka joma mine waneno ni koro weche wa kaka joma mine bro chopo e kom ma most powerful e Kenya kae. I also want to really congratulate my political party leader, Azimio Coalition, Right Honorable Raila Amolo Odinga, for finding it fit to nominate a woman as the Deputy President of Kenya, and really appreciate our side of coalition because they showed that women can do it. And when I look at the history, 8th Parliament, we were only 9 women. Mother Karua and I bonded. We moved, we went out, we went to UN Women. Minego no paro manene ahinya to lwenje ma mine osekalwe chakre higni mag 1960 koting'o mine machalo Mekatilili Wamenza, Field Marshal Mudhoni Wakirima, Wamboi wa Kinyari, Togi mamoko. The women used different mechanisms to fight for the liberation. Mekatilili is quoted for using her dance to defy the colonialists, to make sure that she passed the message that, yes, we want freedom. I first thanked Mama Ida Odinga because the way she kept herself
when the husband was in detention, took care of her family and children. She has stood with Raila Amolo Odinga. And I said, her character is what made Raila have confidence in women leadership. Otherwise, if she was not good to him, do you think he would have had any confidence with any other woman? Bende ne gipoya ahinya okenge ma mine osego e pacho ka weche mag telo koriwo nyaka medruok e kwan mar mine mano yiere thuolo mag telo e yiero maduong' mokalo yiero jotelo ma mine apisi mopogore opogore machalo kako gai madoho ma pacho ka to gi mamoko. We are not asking for tokenism, we are not begging. We all queued up in 2010 and said yes to a constitution. Election of 3 women as governors, 3 senators, 23 members of parliaments, 96 members of the county assembly, and 47 women representatives. The discussion of whether you're a woman judge or a man judge is gone because we have normalized it. Eseche makoro piny Kenya timo yiero madwe maraboro, minego koro jiw mondo riwre gi duond buche mag siasa mondo migi manyo mbulu ir oganda jo Kenya mana kaka jomamoko kendo kik gigen yudo kombego mag siasa mana nikech gen joma mine to tijgi ema koro mondo nenre. Never give up and never quit your party because that would have looked as. At one point, I said, I'm the president of political parties. Any political party that I'll go and raise hand and say, nani atanichukua, si mungenichukua? Kama kweli unaona mama yoyote amesimama, chagua mama, chagua maendeleo, chagua mabadiliko. Let's show that women, we do it differently. Don't put that burden on us. Let's do whatever everybody else is doing to get what we want. Jotelogo no singo siro mine madilaro kombe mopogore opogore mag siasa kendo miyo gi maino malaro kombego. I would request that if we are able to fundraise or be able to support the women candidates that we have in this country, we will manage to have a better number in both parliament, national level, and also Senate and the MCAs also. So Sabina, continue. May God bless you. I will bless you and say that there will be something for you that God will give you. Thuolo marwa mar dhi yweyo nyako Ramogi chopo mano yweyo marwa mokwongo kokalo Ramogi TV. Weche manyien pod wan go mathoth kata kamano in bende isebedo kigo wajeko kisewewa kendwa ka indikonwa e namba man wanyisi ni mondo mi indikie mar SMS marwa. Erokamano bende kuom chwalo ote mag nyako Ramogi kapok wadhi yweyo no mana kaka Bati owacho no wang'iye moko kuom mago mabende usechwalo e studio ka jaduong' kendo retired chief Joshua Odero Waka wacho kanyo ni omor gi Ramogi kendo wacho ni oro mos kanyo ne jaduong' Elisha Buya mano gi Mikai Mare Abigail Nyasari ka gintiere Nyalkini dala ka bende kang'io Naftali Oko Jauradi wacho ni jo Kenya kwanza dhogi omoko gi wach mar Martha Karua ne giwe wuondore. Aya aneno ka mwalimu Justus Okumu mano mwalimu moserutaya kanyakla koda mikache Pastor Elizabeth bende gin godo Homa Bay kacha giwacho ni gineno Ramogi TV odhiambo ni kendo gimora ahinya kaka weche manyien molone gi eyo makare. Wuod Bati gi Lydia kare jatend piny Uhuru Kenyatta biro chako konyo jakom Raila Odinga campaign karango mano Zado Kudgotoi kantire Masara upenjo kamano Zado Kudgotoi wambe waketo wang'wa mar neno chieng' magino biro chakore. Kabende dwaer mana mar nyise ni samoro okiyota ahinya kabende in jatend piny dwaro ni mondi kel ji kanyakla koro nyaka imak mana kom mimako no nyaka iluongo ni father notice. Father notice. Nyaka chieng' machielo. Ng'ato nyiso kata ni Karua omedo kura ne Azimio mano kanyo Uhuru Nyambuk kaya Oyugi so wacho ni kwano mogo gi jo Azimio kelo Karua kanyo en gima mekoro nende ka gima medo kwan ne jogo mantiere Azimio ka Hilary Wuod Nyako Yugi bende wacho ni gino Ramogi TV ka en gi Nyako Yugi mano amin gi kod Oscar wan Nyamaroka Nyakach kendo wamor gi habari. Elio Mwaga wacho ni neno Ramogi TV makare kenda mor gi gimora mora mukelo kendo gima duong' ma watimo ni walemo ne piny mondo kuyo med bedo ji obede achiel e kinde ma piny Kenya ochimo yiero. Engineer Lazaro Kanyambok wacho gimoro kanye Facebook live wacho kanyo gi kizungu ne jogo mano kedo ne second liberation kata loch mar ariyo. Sani koro kel kanyakla ka wacho ni mano en kanyo Raila Amolo Odinga mano jatelo kata leja kom tend piny Kenya gi riwruok mar Azimio la Umoja kanyakla gi Martha Karua kendo wacho ni mano ne en odiochieng' maduong' mokalo ne gimodeno ni true democracy. Koro wacho ni kieno kar reye madongo big fish kieno kabiro kanyakla
to nitie kaka nitie. Lero kamano kanya engineer Lazaro Kanyambu. E wuodh nyang samoro ng'e bedo mabor kata wuoth ma omako joka nyang. Joka samoro ng'e nikech kin twech achiel samoro yudo ka gibedo oko matin. Omiyo nyakwara Ramogi wadhi yueyo machuok. Waduogo gi weche mathoth kokalo e Ramogi TV kaka maendi. Ji adek osemaki wi nek mar japuonjre mar kar tiegruok mar KIMC. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 4 e nengo moluor mar $629 kende. Ni mathoth ndiko tema chok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860*418# pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Machiegni kendo nyakura mga jongero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV koro tuwateri nyaki county ma Migori ngod Kweru. Wano Migori Thurwa. Wawinje matimore gwengego. E gwenge ma Migori nyakura Ramogi josiasa mag ODM e county ma Migori medo golo pachgi ndalo machuok kende bang' gavana mar county no Zakaria Okoth Obado nyocha yier kaka achiel kuom jogo ma ditayo campaign mar UDA gwenge mag Nyanza. Jad bura ma Suna West Peter Masara manori kuwuoye gwengego mag Suna West kamanori kochiwo omenda mag somo ne jopuonjre nowacho ni Raila Amolo Odinga osetemo manyo kom ma jatend piny Kenya ma ok owinjore Obado bed e opara manyime kata e kwedo chenro mare mawang'e. Wansani mawuok wadhi campaign ne Raila Amolo Odinga. To winjo ni Ruto bro yiero Obado waka ni mondo campaign ne tadwa kwero joluo. Telo ni wasemanyo masama Raila yudo ni okobiyie ne ng'ato mondo kethnwa kura ni mondo Raila kik bed president. Omiyo jokanyana makwayo ni kuyie kik ugochne jogo kura, gochne uru Raila Amolo Odinga Ombulu to gi joge Raila mondo mi sirikal odhi obed makare. Bati.
Kata kamano bende wamedo paro ne jokanyanam ni nitie gimiluongo ni demokrasi. Oyienigo manyo mbulu kumora mora e kona mora mora mar piny Kenya. Demokrasia ratiro mar Jakenya. Mano bende achiel kuom gik mano kednegi e loch mar ariyo mar piny Kenya mar golo duond bura achiel kendo kelo duond buche mathoth mondo ng'ato ka ng'ato yud kama onyalo donje. Mane wacho gi dho ngere no. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Jogo ma iyudo kod ketho kendo itweyo ne ketho ma otenore koda bedo achiel e yor achuna koda nyithindo ni kod thuolo mar chwalo ng'ur kata apil mondo mi winjgi kendo. Jal bura mar doho mamalo Jojo Dunga ong'ado ni ok ni kare mondo mi tam ji makamago thuolo mar chwalo ng'ur. Odunga oloso kane ogolo ng'eto ewi bura manyocha ne ochwal gi ji moko 6 ma otwe ne ketho maket kod mago. Okoni kata doko ni ketho machal mag bembo kata rocho ratiro e yor bedo achiel jogo ma itudo gi ketho go pod nigi ratiro mar chwalo ng'ur margi.